Cuộc sống ở sa mạc. Hệ sinh thái sa mạc là hệ sinh thái khô hạn nhất trên trái đất. Lượng mưa ở sa mạc mỗi năm dưới 25 cm. Hệ sinh thái này trông rất trống trải. Cát hoặc băng tuyết có thể bao phủ mặt đất đá. Sa mạc thường nằm gần vùng nhiệt đới. Vị trí gần xích đạo khiến hầu hết các sa mạc đều nóng. Các sa mạc mát hơn thường nằm xa hơn về phía Bắc và phía Nam. Sa mạc lớn nhất và lạnh nhất nằm ở Nam Cực. Khí hậu, tất cả các sa mạc đều có khí hậu khô hạn. Lượng mưa thường chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn. Gió mạnh thường xuyên thổi. Chúng có thể làm thay đổi diện mạo của vùng đất. Gió thổi cát hoặc tuyết thành những cồn cát. Nhiệt độ ở những sa mạc nóng nhất vượt quá 38 độ C. Các sa mạc lạnh nhất thường xuyên có nhiệt độ dưới mức đóng băng. Sự thay đổi nhiệt độ từ ngày sang đêm rất khắc nghiệt. Ít mây che khuất ánh nắng mặt trời hoặc giữ nhiệt. Thực vật sa mạc phải sống với lượng nước rất ít. Những chiếc lá khác thường giúp chúng không bị khô héo. Nhiều lá rất nhỏ và có lớp sáp để giữ nước. Một số cây có lá có lông hoặc gai. Những bộ phận này bảo vệ cây khỏi ánh nắng mặt trời và cả những động vật đói. Rễ của một số cây sa mạc mọc rất sâu. Điều này giúp chúng thu thập và giữ càng nhiều nước càng tốt. Nước thu thập được chảy đến các bộ phận khác của cây. Những bộ phận đó phồng lên để dự trữ nước. Động vật sa mạc cố gắng tránh nhiệt độ khắc nghiệt. Các sinh vật sống về đêm ẩn náu dưới lòng đất vào ban ngày. Chúng ra ngoài khi mặt trời lặn. Các loài động vật khác nghỉ ngơi bên cạnh đá và cây cối. Chúng tìm bóng râm và nơi trú ẩn khỏi gió. Động vật phải vật lộn để tìm nước trong sa mạc. Nước thường đến từ thực vật. Các loại thức ăn khác khi có ốc đào. Số động vật sống mỡ dự trữ từ đuôi hoặc bướu của chúng. Ta có thể nhịn uống nước hằng. Sa mạc Sahara. Life in a desert. The desert biome. Earth's driest biome is the desert. Less than 10 inches, 25 centimeters, of precipitation falls in a desert per year. This biome looks empty. Sand or ice and snow can cover the rocky ground. Deserts often lie close to the tropics. Their location near the equator makes most hot. Cooler deserts usually lie farther north and south. The largest and coldest one is at the South Pole. The climate. All deserts have a dry climate. Any precipitation usually comes in a short burst. Strong winds hit often. They can change the look of the land. Winds blow sand or snow into dunes. Temperatures in the hottest deserts go above 100 degrees Fahrenheit, 38 degrees Celsius. The coldest deserts stay below freezing most of the time. The change in temperature from day to night is extreme. Few clouds are present to block the sun or trap its heat. The plants. Desert plants have to live on little water. Their unusual leaves keep them from drying out. Many are tiny and waxy to seal in water. Some plants have hairy leaves or spines. These protect the plants from the sun and even hungry animals. The roots of some desert plants grow very deep. This helps them collect and hold as much water as possible. Collected water flows to other plant parts.
Those parts swell to store it. The animals. Desert animals try to avoid extreme temperatures. Nocturnal creatures hide underground during the day. They come out when the sun goes down. Other animals rest by rocks and plants. They find shade and cover from the wind. Animals struggle to find water in the desert. It usually comes from plants, insects, or other foods. Sometimes there is an oasis. Some animals live on stored fat from their tail or hump. Camels can go weeks without drinking water. The Sahara Desert.